നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് കവിരാജ്. എൻ്റെ ആസ്ട്രേലിയൻ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 14ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇത്. ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡിലാണ് എൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും. ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഗൈഡായിരുന്ന മിസ്റ്റർ ഗ്രീക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സബ് ടൈറ്റിൽസ് ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലാംഗ്വേജ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇത് ആസ്വദിക്കാം. ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പകുതിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഗ്രീക്കിൻ്റെ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലോ. And one of his innovations to the lighthouse was that at the rear of the lighthouse he scratched a small piece of the reflective material so that every rotation a little beam of light would flash out the back of the lighthouse in the direction of the local pub. Right, because this guy would go to work, sign on, and then halfway through his shift he would go down to the pub, stay at the pub, and then come back an hour or two before his shift ended, and the little flash of light would assure him that the light was still on. Right, so he was a very optimistic and innovative type guy. Happened to like a drink or two at the same time. So this area here back in 1982, during Ash Wednesday, was just ablaze with fire. Nearly every house you see in the township behind us in Ash Wednesday was just razed to the ground, and just when we get around this corner here, wherever you look across to the right was just on fire. During that day on Ash Wednesday back in 1982, there was something like 300 separate fires burning in Victoria. There ended up being about 270 odd deaths, of which about I think half a dozen of them were firefighters who got trapped in a blaze and couldn't escape. So to sort of clear the windows and look out to the right, as far as the eyes can twist around to the right. So all this area from right around there to right around here was all just ablaze with fire. The way the Australian bushfires work is because we've got eucalyptus trees here. At about 300 degrees, the oil in the eucalyptus leaves explodes, and as it explodes, the leaf will shatter. And anyone wanting to know where Father Christmas is at this time of year, if you look out to the left, he's sort of sunbaking on a little raft. So the bushfire, like the leaves explode, and because the fires are so hot, they sort of generate their own weather and their own wind front. So as the eucalyptus leaves explode, more burning hot embers are pushed forward of the fire. Now these burning embers can travel 3, 4, 5, 6, 10 kilometres in front of the fire and start new fires. So you can have a line of firemen trying to extinguish the fire, then all of a sudden, a couple of kilometres further behind them, more fires are starting. So that's why they're very treacherous. In a little while is the Fairhaven Surf Lifesaving Club. On a nice sunny day, these guys will have some red and yellow flag put onto the beach, or they sort of have today, right, just down there, and that indicates. So the Surf Lifesaving Clubs are about 99.5% manned by volunteers. So all the lifesavers in Australia are pretty much volunteers. So they'll come down, they'll assess the beach, they'll decide where the safe place to swim is. So that's excluding any riptides or currents or any abnormalities in the water flow. They'll put a flag up at each end of the safe place, and then monitor that part of the beach. I think during this summer period since the 1st of December, I think Victoria's had about 33 drownings so far, right, which is quite unusual. Take pictures up and down the Great Ocean Road coastline down here at Eastern View. Anyone that has a interest in housing and architecture, look across to the right hand side of the road. There's a couple of really good houses. My favourite house is down here. It's a grey one. I've been doing this job I think since the end of 2018, and
I've only seen the curtains open on this house for maybe about 4 or 5 weeks since the summer of 2018. So they were closed during summer because we weren't allowed to travel anywhere. But other than that, they've only been open for a week or two around Christmas and New Year. But not every year either. When I was here I think I was here on Friday. They were open on Friday, so they may have already taken off and gone back to their other life wherever they come from. But as you can see up here, the houses up here on Eastern View take full advantage of the coast scenery, the coastal scenery. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡിലേക്കുള്ള കവാടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. മെൽബണിൽ നിന്നും തെക്ക് വശത്തേക്ക് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു വന്ന ടോർക്കോ എന്ന സർഫ് പട്ടണത്തിനടുത്താണ് ഈ ഗേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ടാർക്കോ ആണ്, അതായത് ഈ പട്ടണം തന്നെ. ഇത് മനോഹരമായ ഒരു തീരദേശ പാതയാണ്. ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് സർഫ് പട്ടണമായ ടോർക്കോയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വർണ്ണബോളിനടുത്തുള്ള ആലൻസ്ഫോർഡിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഇത് ബിൽസ് ബീച്ച് പോലെയുള്ള ബീച്ചുകൾക്ക് പേരുകേട്ട ടോർക്കോ ഒരു ജനപ്രിയ സർഫിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. കൂടാതെ നമ്മളുടെ ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് സാഹസികത ആരംഭിക്കാൻ മികച്ച ഒരു സ്ഥലവുമാണ് ഇത്. ഈ സ്ഥലത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത്, ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ശില്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ റോഡിന് വേണ്ടി ജീവിതം ബലിയർപ്പിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ സൂചനയായിട്ടുള്ള ഒരു ശില്പമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ, അതായത് വിസിറ്റേഴ്സ് മുഴുവൻ അതിനടുത്ത് ഒരു സെൽഫി എടുക്കാറുണ്ട്, പിക്ചർ എടുക്കാറുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഈ പിക്ചറാണ് അതിനുവേണ്ടി അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കാണുകയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഗൈഡ് മിസ്റ്റർ ഗ്രീക്കിൻ്റെ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ചരിത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. And they were not far away from the little shop, not far away from the bus parking area. But we just don't know because sort of it's their habitat and they can sort of move up and down. So little koalas are an interesting animal. They're a marsupial, which means that they have a pouch. They're a mammal and they have a pouch, so their young sort of live in the pouch for about the first 9 months of life. They've been protected in Australia since about 1927. Prior to that, they were hunted for their fur. Their fur was then sort of taken across to Europe, England, and North America to be made into hats, gloves, whatever else that they would use koala skin for. So when you're looking for the koalas, they're about the size of a football. They are a grey-browny colour. They're generally in the fork of a tree, and they are generally asleep, and they're generally about 10 metres above the ground. So, koalas, they have a lifespan of around 20 years. The males grow to about 20 kilograms. Females to about 15 kilograms. They eat about 1 kilogram of leaves, of eucalyptus leaves a day. They get the name koala is generally thought to be like no water or no drink, simply because they get all their moisture and all their nutrition from the eucalypt leaves. Out of the 700 or 800 different species of eucalypt trees, the koalas will only eat about 10 to 12 of those, and even if you lined all 10 to 12 up in a single line, they're such fussy and finicky eaters that they would only eat 1 or 2 of those species. Right, so they're not hunted they weren't hunted for any other reason other than their skin. Their meat apparently tastes terrible,
And the reason for that is because the only thing they eat is the eucalyptus leaf. It gives their flesh apparently a really bad taste, and the local Aborigines didn't eat it. European settlers probably tried it once or twice and then decided it wasn't the meat for them. Dingoes, I don't think, ate them, and I don't think the wild dogs, sort of the introduced wild dogs, eat them either. So the eucalyptus leaf to us is very toxic, and if you or I were to eat a kilogram of leaves, we would get very sick very quickly. The koala has evolved over time to be able to separate the toxin from the nutrition and just pass the toxin out. Yeah, so as I say, they eat about a kilogram a day. In some areas down here, especially down near the Cape Otway Lighthouse, the ഗ്രീക്ക് ഓഷ്യൻ റോഡിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും മറ്റു വിശദീകരണങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ, നന്മ വരട്ടെ.